Hello aspirants, welcome to Sparks Academy. Hope everyone is preparing for your exam well. So in the session, we are going to talk about the hydrostatic forces on surfaces immersed in a fluid. So what does this concept represents? In the first part, hydrostatic. Static means rest. When the fluid is in at rest, what is the force that the fluid is going to exert on a surface that is immersed in that particular fluid? Okay, so என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா fluid வந்து ரெஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது, okay, if that fluid is in contact with any plane, okay, ஒரு submerged plane கூட அந்த particular fluid contactல இருக்கு அப்படின்னா அது எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அந்த particular submerged plane மேல exert பண்ணுது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் இது. Okay, hydrostatic forces on surfaces that is immersed in a fluid. Okay, ma'am, why should we study this? What is the significance behind this topic அப்படிங்கிறத first பார்த்துடலாம். We are the one who is going to design dams. Okay, we are the one who is going to design sluice wall, floodgates, all other like hydraulic structures. Like, so அந்த particular hydraulic structuresல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணாதான் we can design that particular structure, கரெக்டா? ஸோ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ரிசல்டண்டா ஆக்ட் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளூயிட் தட் இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் தட் பர்டிகுலர் பிளேன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் செஷன் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ பிஃபோர் மூவிங் ஆன் டு டுடேஸ் செஷன், we all know such a golden opportunity. Municipal administration and water supply boardல இருந்து 2000+ வேகன்சிஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான கோர்சஸ் நம்மளோட அகாடமியில் போயிட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட் பேட்சஸ் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 11th Feb. That means from Monday. Okay, so you can enroll now. Admissions are going on and batches are for departments like mechanical, civil, ECE, EEE. Okay, so நிறைய பேர் வந்து டெஸ்ட் சீரிஸ் இதில் இன்க்ளூட் ஆகுமா, லைக் ஆஃப்லைன் செஷன்ஸ் இருக்கா, ஆன்லைன் செஷன்ஸ் இருக்கா, எல்லாமே கேட்குறீங்க. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் அவைலபிள். லைக் ஆல்ரெடி இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நாங்கள் வீடியோ போட்டிருக்கோம். யூ கேன் கோ ஃபார் ஆன்லைன் கிளாஸஸ், ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ், ரெகுலர் பேட்சஸ், வீக்கெண்ட் பேட்சஸ், ஈவினிங் பேட்சஸ், இந்த மாதிரி ஆல் தி பேட்சஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் யூ கேன் like shine. Okay, so let's get into the topic. The forces that is acting on a surface that is immersed in a fluid. First வந்து ஒரு surface fluid கீழே present ஆயிருக்கு அப்படிங்கும்போது, okay, let me take, this is a water level. Okay, ஒரு plate வந்து present ஆயிருக்குன்னு எடுத்துட்டேன். So இந்த plateல because of this fluid, the force keeps on acting. Okay, this force is going to be a normal force. இது ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா ரிசர்வாயர் வால்ஸில், ஸ்லைஸ் கேட்ஸில், ஃப்ளட் கேட்ஸில், தென் ஹல்ஸ் ஆஃப் ஷிப்ஸில், அந்த ஷிப்ஸோட பாட்டம்ஸில் வந்து தண்ணி இங்கே நிற்கும் இல்லையா, இந்த இடத்துலலாம் வந்து தேர் வில் பி அ ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ஆக்டிங். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ளூயிட் ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது அது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் பிளேன் மேலே இம்பேக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பொறுத்து அதோட ரிசல்டன்ட் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் சொல்லுவோம். திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் இஸ் ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆர் ப்ரெஷர் சென்டர். ஓகே, ஸோ ஐ வில் டெல் யூ எவ்ரிதிங் இன் டீடைல். லெட் மீ டேக் a different plane structures. ஓகே, இது மாதிரி ஒரு பிளேட் வந்து வாட்டர் லெவல் கீழே ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த பிளேன் என்னம்மா, இதை வந்து நான் ஒரு ஹரிசாண்டல் பிளேன்னு சொல்லலாமா? இந்த பிளேனை ஒரு ஹரிசாண்டல் பிளேன்னு சொல்லலாம். இந்த பிளேனை ஒரு வெர்டிக்கல் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆஸ் லைக் தட் inclined plates is also can be immersed. Okay, inclined plates also can be immersed under water along with the curved structures. இதுவும் வாட்டர் கடியில் இமர்ஸ் ஆக வாய்ப்புகள் உண்டு. இதுலயும் நமக்கு
ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேன் சர்ஃபேசஸில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் how much forces are acting. ஸோ டோட்டல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ப்ரெஷர், ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம். We all know pressure is nothing but normal force by area. Okay, pressure is nothing but normal force by unit area அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து டோட்டல் ஃபோர்ஸை பற்றி பேச போகிறேன். ஓகே, டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நார்மல் ஃபோர்ஸ். அப்போ இதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணும், இந்த டோட்டல் ஃபோர்ஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா the overall pressure intensity, okay, the pressure exerted by the fluid over a plane into area of a plane அப்படின்னு எழுதலாமா? area of a plane or area of a submerged body அப்படின்னு எழுதலாமா? ஓகே, எவ்வளோ ப்ரெஷர் fluid வந்து அந்த பர்டிகுலர் plane மேல எக்ஸர்ட் பண்ணுது into area of a plane, that gives me the total pressure. ஓகே, ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ்வலா ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டியை வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ரெஷர் ஹெட், ரோ ஜி ஹெச் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இன்டு ஏரியா. பட் இங்கே இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஹெச், இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹெச் பார். ஒய் மேம் இட் இஸ் ஹெச் பார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேன் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இது வந்து வாட்டரில் சம்மர்ஜ் ஆயிருக்கு. இதுதான் ஃப்ரீ வாட்டர் சர்ஃபேஸ் லெவல். அந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேட் வாட்டரில் சம்மர்ஜ் ஆயிருக்கு. அந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேட்டோட சிஜி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருக்குமா? மேபி இஃப் ஐ அசியூம் திஸ் இஸ் டி, ஓகே, டி இஸ் அ டெப்த் ஆஃப் தி ரெக்டாங்குலர் பிளேட்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அந்த சிஜி எங்கம்மா இருக்கும்? எக்ஸாக்டா d/2 அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குமா? ஸோ ஹெச் பார் அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா the height of the center of gravity of a particular plane from the free water surface. அது என்ன பிளேனா வேணா இருக்கட்டும், என்ன ஷேப்பா வேணாலும் இருக்கட்டும், ரெக்டாங்குலர், ட்ரையாங்குலர், சர்க்குலர், இட் கேன் பி எனிதிங். ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல லை ஆயிருக்கு ஃப்ரம் தி ஃப்ரீ வாட்டர் சர்ஃபேஸ், அதுதான் ஹெச் பார் அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். ஸோ ஹெச் பார் இன்டு ஏ, திஸ் கிவ்ஸ் மீ த டோட்டல் ஃபோர்ஸ். மேம் இதை வந்து நம்ம வேற ஃபார்மேட்ல எழுதலாமா? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெயிட் டென்சிட்டி, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூனிட் வெயிட் ஆஃப் தி வாட்டர், இந்த டேர்ம்ஸ்ல எழுதலாமா அப்படின்னா எஸ் வி கேன் ரைட் தட் ஆஸ் வெல். இதுவுமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ ரோ ஜி இஸ் நத்திங் பட் வாட்? ரோ இன்டு ஜி, இட்ஸ் அ வெயிட் டென்சிட்டி, ரைட்? ஸோ வெயிட் டென்சிட்டி இன்டு ஹெச் பார் ஏ, இப்படியும் நான் எழுதலாம். இல்லை எனக்கு வந்து வெயிட் டென்சிட்டி தெரியல, ஐ நோ ஒன்லி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படின்னா specific gravity into unit weight of the water into h bar into a, இப்படியும் எழுதலாம். So these are the different formats of representing total force that is acting over the whole surface. Okay, இந்த formulasல எதை வேணாலும் அவங்க represent பண்ணி questions கேட்கலாம். Be aware of it. Okay, fine. Next, let me explain what is the center of pressure is. ஏன்னா ஹோல் கான்செப்டே இதை பொறுத்து தான் இருக்கு. இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் அதோட ரிசல்டன்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன்ல இருக்கும், அந்த பாயிண்ட் தான் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரோட ஹைட், ஓகே, இந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரோட ஹைட் எங்க மேம் இருக்கும்? அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இல்லமா, அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும்? இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன் அ லீனியர்லி இன்க்ரீசிங் மேனர் பிகாஸ் the hydrostatic pressure keeps on increases when depth increases. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ரோ ஜி ஹெச்ங்கிறது ப்ரெஷரோட இன்டென்சிட்டிங்கிறது பார்க்குறோம். ஹெச் எனக்கு அதிகமாக இங்கே 1 மீட்டரா சர்டன் வேல்யூ ப்ரெஷர் இருக்கும், 2 மீட்டருக்கு சர்டன் ப்ரெஷர் இருக்கும், 3 மீட்டருக்கு சர்டன் ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ ஹெச்சோட வேல்யூ அதிகமாக அதுக்கு லீனியரா நமக்கு இந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரோட வேல்யூவும் அதிகமாகிட்டே வருது. ஓகே, இப்போ இந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரோட ரிசல்டன்ட்டை நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணும் என்ன பாயிண்ட்ல இது லொகேட் ஆகிட்டு இருக்கு, that corresponding, right, okay, that corresponding point is termed as a center of pressure. So this H star,
Okay, H star எழுதுவாங்க, H suffix B ன்னு எழுதுவாங்க. You can follow up whatever the symbol you want. It's nothing but Ig sin square theta divided by A H bar plus H bar. Okay, இந்த H barங்கிறது already நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? Height of the CG from the free water surface level அப்படின்னு பார்த்தோம். Okay, and Ig is nothing but polar moment of inertia. Okay, moment of inertia about the CG. It's not polar, it's just moment of inertia about the CG. அது என்ன மேம் CG அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேன் இருக்கு. ஓகே, இதுதான் நம்மளோட பிளேன் அப்படின்னா, இந்த ரெக்டாங்குலர் பிளேனுக்கு நான் பேஸை பொறுத்தும் சிஜி கால்குலேட் பண்ணலாம், அபவுட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பொறுத்தும் சிஜி கால்குலேட் பண்ணலாம். திஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் ரெப்ரசன்டட் அபவுட் தி this moment of inertia is representing about the CG. Okay, then sin square theta. இதுல theta அப்படிங்கிற டேர்ம் எதை மேம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, சப்போஸ் அந்த பிளேட் இன்க்ளைண்டா இருக்கு, இன்க்ளைண்டா சம்மர்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் என்ன ஆங்கிள் சம்மர்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் தீட்டா அப்படிங்கிற டேர்ம்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். இந்த கண்டிஷன் எடுத்துக்கோங்களேன், இது வந்து நமக்கு வெர்டிகலா இருக்கா, அப்போ நான் சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது இட்ஸ் லுக்ஸ் லைக் திஸ். அப்போ 90 டிகிரி. when I put theta as 90 degree for a vertical plates, sin 90 degree is nothing but 1. So in the sin square theta எனக்கு 1 மாறிடும். அப்போ can I write H star is equal to Ig divided by H bar plus H bar. Okay, see இப்போ இப்படி எழுதலாமா? ஃபைன். ஒருவேளை நான் எடுத்திருக்க பிளேட் ஹரிசாண்டல் பிளேட்டா இருக்கு அப்படிங்கும் போது தீட்டாவோட வேல்யூ என்னமா? தீட்டாங்கிறது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹரிசாண்டல் நம்மளோட பிளேட் எவ்வளோ ஆங்கிள் இன்க்ளைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க தீட்டா இஸ் கோயிங் டு பி 0 டிகிரி சின்ஸ் இட் இஸ் அலைன்ட் அலாங் தி ஹரிசாண்டல். ஸோ இப்போ நான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் sin square theta. Here sin theta, sin 0 degree is going to be 0. So whole term gets cancelled out. So finally the Cp is equal to H bar. Am I right? Okay. So this is how we can predict out the location of a center of pressure with respect to the horizontal plane, inclined plane and vertical plane. So அதுதான் வந்து இந்த டேபிளர் ஃபார்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம இப்போதான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணோம். ரோ ஜி ஏ இன்ட்டு ஹெச் பார், எஸ் காமா டபிள்யூ ஏ இன்ட்டு ஹெச் பார். ஓகே, ஸோ we represented with the help of a different terms. Here forces is going to be remain same, but center of pressure அப்படிங்கிறது horizontal positionக்கும் vertical positionக்கும் inclined positionக்கும் மாறும். அது எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இன்னொரு விஷயம், கான்செப்சுவலான கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, for a vertical plane and for an inclined plane, the center of pressure is always greater than center of gravity. ஓகே, இந்த வீடியோஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது ஜஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் கோ ஆன்சர் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். ஓகே, ஸோ என்னன்னா, center of pressure is always greater than center of gravity அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்போ ஒரு பிளேட் இன்க்ளைண்டா இருந்தாலோ இல்ல ஒரு பிளேட் வெர்டிகலா இருந்தாலும். Is it true? Yes, it is true. எப்படி மேம் அப்படின்னா, ஒரு பிளேட் இன்க்ளைண்டா இருக்கு அப்படின்னா I can go for this formula, right? ஒரு பிளேட் வெர்டிகலா இருக்கு அப்படின்னா I can go for this formula. So always the center of pressure is addition of center of gravity plus something. I mean distance from the center of gravity plus something. அதேதான் இந்த டேர்ம் பார்க்கும்போதும் the center of pressure is addition of distance of center of gravity plus something. So ஒரு டேர்ம் எனக்கு ஆட் ஆகும்போது obviously the center of pressure heights is going to be greater, right? Keep in your mind this kind of conceptual questions can be asked for a vertical plate or for an inclined plate. Okay, the center of pressure is always going to be greater than the center of gravity's height.
அதாவது head suffix b is always greater than head suffix b or head star is always greater than h bar. Got it? For horizontal plane it is equal to h bar. Okay, like this. Fine. So ma'am, நீங்க சொன்னீங்க IP HP calculate பண்றதுக்கு we have a formula IG sin square theta divided by a h bar plus h bar. So இந்த இடத்துல IG ஓட வேல்யூ நாங்க ஃபிகர் அவுட் பண்ணோம். moment of inertia about CG அப்படின்னு சொன்னீங்க. So ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் IG வேல்யூ என்ன அப்படின்னா I have given a standard values. So CG ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். To solve the formulas IG valuesம் தெரிஞ்சிருக்கணும். CG அப்படிங்கிறது for rectangle it's d by 2 and triangle it's h by 3. We all know that. And moment of inertia about the CG bdq by 12, bhq by 36. These are the very standard values you need to memorize no matter what. Already உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம engineering mechanicsல இருந்தே இதெல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்கோம். So obviously you get to know all these values, but still you need to know. Okay. For circular section it is d by 2 and for moment of inertia pi d of 64 and for trapezoidal section trapezium section it's 2a by b plus a plus b into h by 3 and moment of inertia is a square plus 4ab plus b square by 36 a plus b into h cube. Okay, and fine. இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஃபிகர் அவுட் பண்ணலாம். டைரக்டா உங்களுக்கு CP வேல்யூ சொல்லுங்க. So I will tell you that as well. இப்போ ஒரு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் பிளேட் நமக்கு like surfaceலயே present ஆயிடும் இப்படி. Okay, like this is a rectangular plate that is present on a surfaceலயே நமக்கு present ஆயிருக்கு, submerged ஆயிருக்கு அப்படிங்கும்போது center of pressure is 2d by 3. டைரக்டா நீங்க ஷார்ட்கட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், போட்டு அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம். So to save your time we will give you the direct formula 2d by 3. For triangular section it is 3h by 4, where h represents height of the triangle. இது வந்து the vertex at top. இதுவே vertex bottom இந்த மாதிரி triangleக்கும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. Okay, bottom of a triangle is at the free surface level அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பான். Okay, so இந்த மாதிரி triangular கேஸ்க்கு this h by 2. The CP is lying at the distance of h by 2. Okay, இப்போ circular section எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது the CP is going to be 5d by 8, where d represents the diameter of that particular circle. So these are the some standard formats you need to remember. Let's solve some numericals behind this concept. Okay, first question என்ன கொடுத்திருக்காங்க, determine the total pressure on a circular plate of a diameter 1.5 meter which is placed vertically in water in such a way that the center of plate is 3 meter below the free surface of the water. Find the position of center of pressure also. First அவங்க question கேட்டிருக்கிறது total pressure on a circular plate. It's nothing but total force on a circular plate. Okay, and second என்ன question கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா center of pressure ஓட பொசிஷனையும் கண்டுபிடிங்க, அதாவது h suffix b இதோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க. Let's solve. Total force ஓட வேல்யூ என்னமா பார்த்தோம், ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா, rho g h bar into a. எனக்கு rho தெரியும், g தெரியும், ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ். a ஓட வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னா டயாமீட்டர் தான் கொடுத்திருக்கான், ஏரியா ஆஃப் a plate எனக்கு டைரக்டா தெரியாது. So let me figure out what is the a value first. Pi by 4 into d square, where d represents 1.5. So 1.5 the whole square. On solving this you get around 1.767 meters square. Correct? Okay. Fine ma'am. இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிச்சாச்சு. h bar value இருக்கா அப்படின்னா fortunately they have given which is placed vertically in such a way that center of plate is 3 meter below the free surface of the water அப்படின்னு சொல்லிட்டான். So free surfaceல இருந்து center of plate வந்து 3 meter below. The center of plate is nothing but the CG of a plate, right? For circular section. Circular sectionக்கு மட்டும் தான், not for all the section. Okay, triangle தான் நமக்கு வேல்யூ மார்க். So இந்த இடத்துல circular section அப்படிங்கும்போது
it's going to be equal to the CG value. So H bar is equal to 3 meter. Final, I'm going to substitute all the values. F is equal to rho enna 1000 into G enna 9.81 into 3 into 1.767. So finally, the force is going to be 52,002.81 Newton. You can cross check the answer value. Okay, fine ma. Total force வந்து எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. It's nothing but the total pressure. அடுத்து, I want to figure out what is position of a center of pressure. First plate பாருங்க, horizontal இருக்கா, vertical இருக்கா, inclined இருக்கா அப்படின்னு. The plate is vertical. அப்போ position of the center of pressure is given by Ig divided by A H bar plus H bar. Do I know H bar? Yes, I know it's 3 meter. Do I know Ig? No. I need to figure it out. Ig for a rectangular section, circular section is pi d power 4 by 64. So pi into, 1 second. Okay. So I have to predict out what is the Ig value. Ig is equal to, for circular section it is pi d power 4 divided by 64. It's pi into 1.5 the whole power 4 divided by 64. That gives us a value of 0.2485 meter per power 4. Okay. We solved out what is the Ig value. இப்போ ஃபைனலாக எனக்கு சென்ட்ரல் ப்ரெஷர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வேல்யூஸும் தெரிஞ்சிச்சு. I need to just substitute. Ig 0.2485 divided by area என்னமா, ஏரியா ஆல்ரெடி நம்ம ஃபிகர் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, 1.7647 into H bar என்ன, it's 3 plus 3. Okay, the final value I get is 3.05 meter. So center of pressure calculate பண்ணியாச்சு. அவ்வளவுதான், as simple as that. ஸோ எப்பவுமே ஒரு கொஷின்ஸ் பார்த்து அது பெருசாக இருக்கோ சின்னதாக இருக்கோ பயப்பட வேண்டாம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டோட்டல் ப்ரெஷர் கேட்டுக்கலாம். இது மட்டுமே தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏஇல ஜேஇல தாராளமாக கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தனியாக கேட்கலாம், பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் மட்டும் தனியாக கேட்கலாம். இது ரெண்டையும் ஒரே கொஷினில் நான் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ரெண்டையும் சேர்த்து கேட்பாங்களா மேம்? நோ, இவ்வளோ பெரிய கொஷின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. பட் they will ask you separately. Fine. So let's move on to the next question. இதுலயும் உங்களுக்கு நிறைய லைக் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும். பிகாஸ் இன்க்ளைன் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்க்ளைன் பிளேட்ல யூஸ்வலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுற பார்ட் என்ன அப்படின்னா, சிஜி பேசிக் சிஜி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுலேயே மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்க. A rectangular plane surface 2 meter wide and 3 meter deep lies in water in such a way that it plane makes an angle of 30 degree with the free surface of the water. Okay, so idoda plane வந்து it's going to make 30 degree with the horizontal. Determine the total pressure and position of the center of pressure. So total pressure, total force நம்ம calculate பண்ணணும், position of the center of pressure calculate பண்ணணும். Upper edge is 1.5 meter below the free water surface. Okay, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு அந்த பிளேட் இன்க்ளைண்டா இருக்கு. அந்த இன்க்ளைண்டா இருக்க பிளேட்டு சர்ஃபேஸ்ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, அந்த அப்பர் எட்ஜ் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னா 1.5 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ we need to solve out total pressure first. F. Let me write here. Okay, so F is equal to rho G A into H bar. Rho value தெரியும், A ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா, டைரக்டா கொடுக்கல. ஓகே, பட் பிளேட்டோட சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க 2 meter wide 3 meter deep. அப்ப A is equal to 2 into 3, just simple 6 meter square.
Okay, let's go for H bar calculation. H bar இதுல தான் மிஸ்டேக் பண்ணும் மேம். டைரக்டா இங்க ஒரு 1.5 மீட்டர் இருக்கு மேம். ஐ மீன் பிளேட் வந்து 3 மீட்டர் மேம். அப்போ அதோட சிஜி வந்து நமக்கு 1.5 மீட்டர்ல இருக்கும். சர்ஃபேஸ்ல இருந்து 1.5 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ 1.5 plus 1.5 3 மீட்டர் மேம். நோ, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி லைக் தட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1.5 மீட்டர் அந்த ஃப்ரீ எட்ஜ் வேல்யூ வரைக்கும் நம்ம எடுத்து 1.5 பிளஸ் எப்பவுமே சிஜியோட பாயிண்ட்டை வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸாக தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். சிஜி ஆஃப் அ பாயிண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி லை ஹியர். இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு 1.5 தெரிஞ்சது. அப்போ நான் இந்த டிஸ்டன்ஸை கேல்குலேட் பண்ணும். ஓகே, லெட் மீ ஜூம் இன் அவுட். ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் இப்போ கேல்குலேட் பண்ணும். ஓகே, இது அப்படியே எடுத்து இந்த ட்ரையாங்கிளை நான் அப்படியே எடுத்து வரைகிறேன். ஓகே, let me draw this. The theta is 30 degree. ஏன்னா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க it is inclined at the 30 degree. ஓகே, இது வந்து EB செக்ஷன். இது வந்து EB செக்ஷன். ஹைப்போடெனியஸ் பார்ட் என்னமா? இந்த ஹைப்போடெனியஸ் பார்ட் என்னவா இருக்கும்? எனக்கு ஹோல் டெப்த் வந்து 3 மீட்டர் அப்படின்னா அந்த ஹைப்போடெனியஸ் பார்ட் பாதி பார்ட் என்னவா இருக்கும்? 1.5 மீட்டரா இருக்கும். sin 30 degree is equal to opposite by hypotenuse. This is opposite, this is hypotenuse. So EB divided by 1.5. எனக்கு வேணுங்கிறது EB தான். இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நான் வந்து என்னென்னு எடுத்துப்பேன்? சிஜியோட பேலன்ஸ் பார்ட்னு எடுத்துப்பேன். ஸோ EB is equal to, okay, EB is equal to 1.5 into sin 30 degree என்ன? It's 1/2. 0, 1/2. Yeah, 1/2. So that gives me 0.75 meter. அப்போ ஆல்ரெடி இங்க வந்து நான் 1.5 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எடுத்திருந்தேன். இந்த போர்ஷன் வந்து எடுத்திருந்தேன். இது கூட இந்த 0.75 மீட்டர் ஆட் பண்ணேன் அப்படிங்கும்போது ஃபைனல் வேல்யூ that I get is 2.25 மீட்டர். கரெக்டா? ஸோ H bar வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிச்சு 2.25 மீட்டர். இப்போ தாராளமா நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? F கால்குலேட் பண்ணலாம். Rho I know 1000, G I know 9.81, A is 6 and H bar is 2.25. On solving out this, you get 132435 Newton. Ma'am, but center of pressure oda position கேட்டிருக்காங்களே ma'am. Yes, அதுவும் solve பண்ணலாம். Inclined plate அப்படின்னா, okay, inclined plate அப்படின்னா center of pressure oda value என்னவா இருக்கும்? IG sin square theta divided by A H bar plus H bar. So first, I need to predict what is IG is. Rectangular section க்கு IG என்னமா வரும்? BD cube by 12. B வந்து அவன் 2 கொடுத்திருந்தாங்க. D 3 meter கொடுத்திருந்தாங்க. So 2 into 3 meter divided by 2. It's nothing but 4.5 meter power 4. Very simple. B value, D value வச்சு IG value figure out பண்ணியாச்சு. Okay. Then theta தெரியும் 30 degree. Okay, பிரச்சனை இல்லை. ஏவோட வேல்யூ ஃபிகர் அவுட் பண்ணியாச்சு. 3 into 2 6 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, ஹெச் பார் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டோம். ஸோ லெட்ஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆல் திஸ். தட்ஸ் ஏக்குலாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். டைரக்ட்லி இஃப் யூ ஆர் லக்கி இனஃப் இந்த ஃபார்முலாவே கொஷின் கேட்பான் டைரக்டா. நோ, இஃப் யூ ஆர் நாட் லக்கி இனஃப் நியூமெரிக்கல்ஸ் வில் பி ஆஸ்க்ட். ஓகே, ஸோ ஹெச்பி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? IG value என்ன? 4.5. sin square 30 degree divided by A ஓட வேல்யூ என்ன? 3 into 2 6 into H bar 2.25 calculate பண்ணி வச்சிருந்தோம். பிளஸ் இந்த H bar மறந்துடாதீங்க. இந்த போர்ஷன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்க லைக் ஆஃப்லைன் டெஸ்ட்லாம் வைக்கும் போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவன் டாப்பர்ஸ் ஆல்சோ டூ மிஸ்டேக் இன் திஸ் பர்டிகுலர் பார்ட். இந்த சூப்பர் டூப்பரா calculate பண்ணிட்டு இந்த H bar மறந்துடுவாங்க. ஓகே, ஸோ on solving this out, we get 0.0833 plus 2.25. So finally we get 0.33 meter. So this is center of pressure. Okay. So usually center of pressure oda value, then force value, CG oda value,
இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண சொல்லலாம். அண்ட் நான் கொடுத்துருக்க இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டாஸ், ஓகே, இந்த சிபியோட ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டாஸ் எல்லாமே ஜஸ்ட் மெமரைஸ் இட். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 2D/3, 3H/4, H/2, 5D/8. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. as well as do work out some problems. Okay, fine. So hope you like this session. And as I already told, நம்மளோட Sparks Academy la the classes are going for all the 4 branches: mechanical, civil, ECE, EEE, for municipal administration, water supply department exam. So enroll it now. The number you need to call is 8190879379 to get all the details regarding the courses, test series, book materials. So book materials will be also provided for political, for GS as well as technical. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ஃபீலை ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ டூ கால் அண்ட் கெட் தி கைடன்ஸ். So thank you so much. Let's meet in another video, and do share with your friends if you find this is helpful. Okay, those who are preparing for exams, so do share with your friends as well. Thank you.